نرحب فيكم في الدورة السابعة عشرة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء. هذا مؤتمر عالمي يقام لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي بتنظيم من مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع سبيس أوبس المنظمة العالمية لإدارة عمليات الفضاء. خلال المؤتمر عندنا أكثر من 500 ورقة عمل تعرض من خلال البرامج المختلفة اللي عندنا في المؤتمر وورش العمل، بالإضافة إلى ورش خاصة للطلاب يتعلمون عن آخر التقنيات والتطورات في مجال الفضاء. وأيضا هذه فرصة لإبراز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء من خلال برنامج الإمارات الوطني للفضاء اللي يضم برامج تطوير الأقمار الصناعية. لدينا العديد من الأقمار الصناعية قمنا بتطويرها وإطلاقها، وعندنا أيضا قمر صناعي الMB ZSAT يتم تطويره من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء وراح يطلق إن شاء الله خلال الفترة القادمة، بالإضافة لمشاريعنا استكشاف المريخ والقمر. وأيضا راح نسلط الضوء على آخر مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية بإرسال رائد فضاء الإماراتي سلطان النيادي لمحطة الفضاء الدولية لمدة 6 شهور. هذا المؤتمر أيضا فرصة للتعاون الدولي وبحث شراكات مع المجتمع الدولي في مجال الفضاء. الهدف من هذا المؤتمر أن نحن نقرب شعوبنا هنا في الوطن العربي مع المجتمع الدولي للفضاء. اليوم عندنا أكثر من 85% إلى 90% مشاركين جايين من وكالات الفضاء العالمية كوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية إيسا، وكالة الفضاء اليابانية، أيضا وكالة الفضاء الفرنسية، وأيضا وكالات فضاء مختلفة، بالإضافة إلى شركات عالمية ومراكز أبحاث وجامعات مختصة في مجال الفضاء. اليوم نحن فرصة لكوادرنا التعليمية، لطلابنا، أيضا للمراكز البحثية اللي عندنا في دولة الإمارات وفي الوطن العربي، الشركات، رواد الأعمال، أنهم يحصلون فرصة للالتقاء مع المجتمع الدولي في مجال الفضاء، التعرف على آخر التطورات في هذا المجال، وأيضا شو هي المشاريع المستقبلية، وعمل شراكات من خلال مثل هذا المؤتمر. هذا المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي لعمليات الفضاء. لدينا عرض من وكالات الفضاء المختلفة يتكلمون عن مشاريعهم في استكشاف الفضاء الخارجي وآخر التطورات في هذا المجال وآخر التطورات في مشاريعهم الحالية، وأيضا المشاريع المستقبلية. وأيضا فرصة للطلبة أنهم يتعلمون ويعرفون عن آخر التطورات من خلال ورش العمل الموجودة أيضا في هذا المعرض. Very happy to be here for sure. Space Ops is very important rendezvous for our community of operators. Now we are used to participate to Space Ops from the beginning, and personally it's my 6th or 7th Space Ops, so I'm very pleased to be here again. And what is a particularity of Space Ops is the size, and it is very friendly and very human. So it's a good opportunity to be with friends, because we are all friends in this ops community. Mainly the networking, because as we know all each other, and we are able to identify ideas and potential collaboration. So after each space ops, we have many connections, international connections, and thus we can share a lot. And I think it is the strength of the space ops. So I'm Greg Heckler. I work at the Space Communication and Navigations program at NASA headquarters. We're an enabling part of the agency. We provide all of the communication and navigation infrastructure that supports all our missions. Artemis, crewed missions to the ISS, like, of course, Crew 6. And we're one of those kind of hidden parts of the agency, but we're really proud of what we do for enabling NASA and also our international partners. Oh, it's great. I've been part of the organizing committee for the past 6 years. It's, again, another hidden gem. Of course, there's IAC. Space Ops is maybe the World Cup to IAC's Super Bowl there, but it's great. The amount of experts that are gathered here today is really unprecedented. And of course, space operations itself is a unique aspect of our business, right? A lot of people talk about building satellites or ground systems. The science
right? But operations is key to making all that come together, and the Space Ops organization has been an important element to bring that community, that international community together over the last 2 decades. Partnerships are very, very important for us. Of course, we have the Artemis Accords, right, which were released a few years ago. And if you look at the agency, it recently released its Moon to Mars objectives. If you read those objectives, we know going to the Moon, to Mars, has to be done in partnership with internationals and then, of course, commercial entities. So it's very important. We can't do this alone. We have to do this in concert with space agencies and commercial entities across the world to do things like return humans to the moon and hopefully stay there, right? It's just great here being in Dubai. Always great hosts. We were hosted here a year ago, and looking to this conference and hopefully setting some attendance records at the same time. So thank you very much. Well, we develop technologies for ground systems, which is needed for future space operations, for helping protecting the environment. So we have the space segment, but we also need the ground segment. A satellite without the ground segment is nothing. Here we share technologies, we meet the right people, so to say. We look at new technologies, we look what technologies are available for us. Where do we need further development? Where do we need extra scientific development to fulfill our tasks? We develop new ground systems like planning systems, automatic commanding, fault tolerance, failure tolerance, because satellites become more and more complicated and you cannot just let go. Well, the benefits is satellite operations become safer, less effort, and you can operate more satellites. Space is coming overcrowded, you need maneuvers, you have the space debris problem, so we can make space operations much safer.